Так, я так розумію, до другої частини доживе не так багато. Саме. Ну, я так розумію, там на початок. Я прошу вас. Як сама петелька сфокусована на глядачі. Ага, вона це собі або тут. Як ви вважаєте, щоб у вас було видно? Ну, дуже мені було на спікера. Спікери будуть на екрані. Добре, ви собі відповідаєте, або... Тоді ви треба перебувати зараз свого спитання. Добре. Ну так. Ну просто думаю, ми камеру поставили тут, тобто ви можете стати десь спереду, будете себе бачити. Можете отут, де я. Так, щоб глядачі було видно. Hi Bruno. Do you hear me? Hi Vasil, yes I can hear you. Okay, just 2-3 minutes and we'll start. Perfect. So we planned 3 speeches, but I talked before afternoon, so just to have time for interpreting if some more needed. So you will be, and then Radoslav till an hour altogether, and then colleagues will join us. So just 2 minutes, and I'll tell to start. Great, let me know when we should start. Okay.
Товариство, хто не боїться, ходіть наперед. Бо справді відчуття, що порожні зали. І тут 3D-ефекти з'являються. Без окулярів. І легше буде тим, хто заходить в процесі. Я до свого саме. Я думаю, що це не ранок, і ми можемо починати, правда? Не чекати. Bruno Deslandes, доктор, минулого року приїжджав в Україну завдяки підтримці латвійського уряду. Це французький архітектор, і зробив сканування кількох об'єктів ще до початку цього проєкту, про який ми зараз говоримо. Але він, власне, багато розказував про технологію, зокрема HBIM, що є новим для української архітектурного проєктування. І тому ми запросили його розказати, що далі можна робити з матеріалами. So, Bruno, let's start. So just to understand better, everybody understand English, or there's a translation in between? No. We will have interpreter, so you speak and then interpreting. Perfect. First, I'll try to share my screen. Everybody can see the screen now. Yes, we can. Yes. Yes. Perfect. So I would like, first of all, to start thanking Vasil Roscoe for this great initiative and all ERI team. I think it is very important, and thank you for giving me the opportunity for 20 minutes. I think we have agreed to share my modest experience in the field of emergency documentation, documentation of cultural heritage damaged by armed conflicts. And the idea will be to share with you today how 3D scanning can be exported and used for operational purposes. I think... Just for interpreting, please. Sorry? Please do small stops for interpreting, please. Okay. Okay, so you... This is Okay. the if you could maybe every 2-3 sentences make a pause so that I could interpret what you said, or every time you finish an idea, if that's okay with you. Okay. Let me just translate the introduction. Доброго дня, пані та панове. Мені дуже приємно мати можливість до вас сьогодні звернутися. Дякую панові Василеві Рожко за організацію цієї команді, за організацію цієї події. Я матиму 20 хвилин для того, щоб поділитися з вами своїм досвідом і нашими надбаннями в сфері створення 3D-сканів історичних будівель чи будівель, що мають історичне значення. Immediately after the war started at the end of February last year,
the Ministry of Culture from Ukraine has officially requested technical support from the Ministry of Culture from the Republic of Latvia in this specific field of emergency documentation. Минулого року, відразу як розпочалася велика війна, у фактично лютому 22-го року Міністерство культури України подало запит по технічну допомогу до Міністерства культури Латвії. The team from Latvia, from the Baltics, has some experiences over 20 years in working and documenting in war zones. Started in Iraq, in Syria, back to Iraq, and more recently in Ukraine last year. Команди із Латвії та з Балтійських країн мають доволі широкий досвід документування у зонах бойових дій. Зокрема, цей досвід вже понад 20-річний в таких країнах, як Ірак, Сирія, потім знову Ірак і тепер Україна. From the very beginning, our team of experts has explained that the 3D scanning is not an objective, but remains a tool to protect cultural heritage. З самого початку ми пояснили, що 3D-сканування не є абсолютно об'єктивним, але все ще становить собою інструмент зберігання культурної спадщини. The idea is for conservation architects and all the team involved in restoration more widely to get proper data to implement first a temporary emergency action and on a long-term basis the full restoration of the monuments. Фактично суть полягає в тому, що архітектори, які кваліфікуються на збереження історичних пам'яток, ну і загалом вся команда з відновлення чи реновації, спершу мають можливість доступитися до належних даних для того, щоб передусім впровадити негайні чи тимчасові заходи для збереження пам'ятки, а потім повноцінне відновлення. Just to recap quickly, 3D scanner collect hundreds and hundreds of billions of measurements in 3D. Хочу коротенько наголосити на тому, що 3D-сканери збирають сотні тисяч і тисяч вимірів у форматі 3D. Down to intramillimetric resolution. But the idea is not simply to get a 3D model, a digital copy, but to produce all required documents for the restoration. Фактично, виміри можуть бути аж до масштабу інтраміліметричного, але кінцева ціль полягає не у тому, щоб відтворити точну модель, а в тому, щоб спродукувати усю документацію, яка потім буде необхідною для реставрації та відновлення. What you see currently on the screen are typical plan sections used for these purposes, and the objective to prepare the physical activities intervention on site. Ось ви бачите на екрані були плани, поділ на секції для того, щоб підготуватися згодом до безпосередньої фізичної діяльності на об'єкті. All these objects you are seeing on the screen are from Syria, from Aleppo, and all this emergency documentation had for objective to initiate the first restoration and reconstruction in Aleppo listed by UNESCO. Усі ці об'єкти, що ви бачите на екрані, це з Сирії, з Алеппо, і це все створювалася кризова документація для того, щоб ініціювати невідкладні роботи для реставрації та відновлення. So what you see are the physical work, the field work of documentation translated into plan section elevation as orthophoto, which have been later then developed into CAD drawing to undertake the interventions.
Отож, що ви бачите тут на екрані? Ви бачите фізичні завдання, які виконуються з метою збору даних, замірів, висоти, які потім перетворюються у малюнок CAD для подальшого опрацювання. I'm assuming that all people attending today are related to this field of conservation. I'm right, Vasil? Я припускаю, що усі присутні сьогодні якось пов'язані із сферою збереження культурних пам'яток. Чи правильно я думаю? Most of us are architects and others are from different regions who has destroyed monuments. So all about emergency heritage rescue and operation. Perfect. So we speak the same technical language. So what you see are extracts from the point cloud collected from the scanner. There's absolutely no picture. This is very high density point cloud, each point in 3D having RGB information. Я спробую. Тож, що ми всі говоримо тією самою технічною мовою, пропускає пан Бруно. І те, що ви бачите на екрані, це є технологія точкової хмари, яка зібрана за допомогою RGB формацій. Тобто, ось так відтворює. Тут немає жодної картинки, це все лазерне сканування. So what I have explained up to now is we are scanning, we are collecting a 3D point cloud, and from this point cloud we can extract plant section elevation for conservation and restoration. What I'm showing now on this slide is the data is so accurate that we can, repeating this work with few months difference, we can monitor, we can survey and study the movement of the structures. For example, the bell temple doorway we see at the bottom has been scanned with 3 months difference, and we can see the movements by the color of this structure. This architectural element has moved for 1.5 centimeter in 3 months. So we can monitor. Я допоможу. Отже, дивіться, збирається хмара точок, і з неї вже можна робити будь-які потрібні креслення, свідчення, перетини, фасади і так далі. І більше того, можна моніторити, тобто точно дозволяє, наприклад, між ними різниця на тих зелених картинках була 3 місяці між одним сканом і іншим, і було видно, що 1,5 сантиметра був сув. Це можна постійно дивитись за рухом об'єктів. So we are getting architectural plans, section elevation. We can monitor the movement of the structure, but in emergency context and very sensitive contexts, which are war zones, we are also interested to use this collected point cloud for other purposes. We are, for example, interested to immerse some decision maker in contexts which are totally unsafe, structurally or from weapons or bombs still present on site. And we are also able to immerse experts, international experts from different fields to undertake a diagnostic of the different pathologies. Отож, як я казав, функція цієї точкової хмари полягає в тому, що ми можемо витягувати з неї інформацію про січення, висоту і інші характеристики, але окрім того, в зонах бойових дій ця технологія може виконувати іншу функцію. Ми можемо використовувати її для занурення, наприклад, посадовців, що приймають рішення в середовище, яке є небезпечним для перебування з різних міркувань, або також можемо використовувати ефект занурення для різних експертів, для того, щоб отримати від них рекомендації стосовно відновлення тих чи інших елементів. Тобто, коли вони в іншій частині світу, можуть повністю дуже детально все бачити і працювати в цих межах. So a structural engineer based in Roma
can be immersed in the model to undertake a diagnostic from his discipline, when at the same moment, a building archaeologist from Oxford can do the same. And the combination of their studies can be compiled in an interactive environment for the best of the diagnostic. Наприклад, ми можемо мати структурного інженера, який мешкає в Римі, який проводить огляд будівлі, і в той же час ми можемо мати археолога з Оксфорду, який також свій огляд проводить, і ці різні дані від цих людей через метод занурення можуть допомогти нам провести найкращу діагностику. In extreme and dangerous conditions, this expert can even design, analyze and design a solution to be built by local experts to realize emergency shoring, avoiding the entire building to collapse. І таким чином ці фахівці можуть навіть займатися аналізом, проєктуванням, висувати пропозиції рішень, які в свою чергу можуть втілювати вже фахівці на місці для того, щоб провести кризове втручання і, наприклад, запобігти обвалу будівлі. Archaeologists from Louvre Museum or from British Museum can also get immersed in this environment and provide information about the different elements from this archaeological site. Також, наприклад, фахівці з Лувру чи з Британського королівського музею також можуть пройти занурення і запропонувати свої експертні знання цього місця якогось археологічного конкретного, що розглядається. In the war context, damaged heritage sites are becoming crime scene and require all the tools and methodology to document the scene. Звичайно, такі пошкоджені пам'ятки архітектури під час війни фактично стають місцем злочину, і тому вони вимагають відповідної методології документування для того, щоб ці злочини можна було опісля розслідувати. The 3D scanning becomes a data and proof collections of evidence of war crimes. Відповідно, 3D-сканування потім становить собою збірку доказів для переслідування чи для розслідування воєнних злочинів. As an example, on the left, the Bell Temple in Syria has been exploded and the building has been transformed into movable archaeological artifacts. So when the site has been scanned, and every blocks, every decors has been documented, it is connected to Interpol database and is a way to fight against illicit trafficking of artifacts. And by doing this, it helps to fight against also the funding of terrorism through illicit markets. Наприклад, ось фото, яке ви бачите на слайді, це є пам'ятка архітектурна в Сирії, яку було підірвано, і фактично вона перетворилася на такі рухомі артефакти. Після проведення сканування усієї площі ці дані завантажуються в спеціальну базу даних, і це потім запобігає незаконному перевезенню і торгівлі артефактами, і також навіть запобігає спонсоруванню тероризму через метод такої торгівлі. Front lines during the armed conflicts are moving, and when a site is documented by one party, maybe after 1 week it will become under control of the second party. That's why this is a way to track the movements of artifacts and values. Ми маємо пам'ятати, що лінія фронту, лінія бойових дій є рухомою, і після проведення документування, наприклад, заки певна територія була під контролем однієї сторони, за місяць чи за тиждень вона може стати під контролем іншої сторони, і ось таке сканування може бути методом відстежування руху чи торгівлі артефактами.
Based on this general information from previous experience, let's be more specific and apply it to Ukraine context. Покладаючись на все те, що ми почули, давайте поговоримо більш предметно і застосуємо це до українського контексту. Our team has started to work in the country and meet with all Ukrainian experts in Lviv, near the border, where we have defined together the standards of data collection during armed conflict period. Наша команда почала працювати в Україні, і ми зустрілися з українськими фахівцями в Унівському монастирі неподалік від кордону і почали опрацьовувати і визначати принципи збору даних під час збройних конфліктів. So what you see on the screen are the basics of 3D scanning. Within a couple of hours, we have a clear understanding of the buildings and of its main pathologies. The local conservation architects in charge of the building didn't know about the thickness of the wall. We have this information. Didn't know about the deformation of the vault and the reason. We gave the answer within a couple of hours. It is a direct extract from the 3D scanning activities. Ось на екрані ви бачите основи 3D-сканування. Архітектори, що відповідали за питання збереження цієї будівлі, наприклад, не були знайомі із тим, якою є товщина стін, якими іде присутні деформації, які причини цих деформацій. Ми змогли, провівши 3D-сканування впродовж декількох годин, цю інформацію їм надати. Це є безпосередні витяжки із фактично проведеного 3D-сканування. Different context. Saint Cyril in Kyiv is a good example of exceptional value monument, which was on tentative list of UNESCO on the way to get included on the main list, but simultaneously was badly documented up to now. And the bombings happening in Kyiv region in different periods made necessary, mandatory to very quickly document not simply the architecture, but as much as possible also the different decors and painting, 800 square meters from the 12th century of frescoes. Ще один приклад з Київщини – це Кирилівська церква, яка перебуває, яка занесена у список спадщини, що охороняється ЮНЕСКО. Одначе вона не була належним чином, інформація про неї не була належним чином задокументована. І коли почалися інтенсивні бомбардування в різних місцевостях Київської області, відповідно виникла нагальна потреба задокументувати не лише архітектурну компоненту цієї церкви, а також внутрішні декорації, фрески 12 століття, все інше, що присутні у цій церкві. For more information, because we have limited time, for more information, please visit the website from Saint Sophie in Kyiv, having shown some extracts from these works with some videos and different plant section elevation. Оскільки у нас обмаль часу, то якщо вам цікаво, будь ласка, відвідайте веб-сайт Софії Київської, там є більше витяжок із 3D-сканування власне цього об'єкту. Another example, another application of the 3D scanning, very interesting, could be the Church of the Intercession Nativity in Vyazivska. As you know, this old and highly decorated wooden decorated church from 1862 was bombed in March. Very quickly has been done a drone survey, and at the end of the autumn we pushed to get this documented within a couple of hours by 3D scanning.
Ще один приклад застосування 3D-сканування – це дерев'яна церква 1862 року у селі В'язівка. Було вчинено бомбардування ще у березні, і вже восени нам вдалося домовитися про проведення 3D-скану, і це було здійснено за декілька годин. Again, what you see are typical plan section elevation with very high resolution, highlighting the first damages from the bombings. І ось ви тут бачите такий типовий поділ на секції і дуже високого рівня розширення, і видно усю шкоду, яку завдало бомбардування. But we have been able to overlap this work with a quick drone survey made a couple of months before. And these overlaps has shown some major movement for about 70 centimeters in the central part, central dome. За кілька місяців до того церкву було обстежено чи проведено огляд за допомогою дронів, і наклавши ось наші моделі 3D-сканування на попередні дані обстеження, ми побачили, що відбувся рух центральної частини десь на 70 см. Therefore, knowing winter was coming, has been very quickly built a beam model of the church, and as well in BIM, a detailed emergency solution made of a scaffolding system to provide a roof for winter, and at the same time, main shoring for the southeast corner, which was very actively collapsing. І розуміючи, що ми на порозі зими, ми створили BIM-модель цієї споруди, за допомогою неї розробили рішення кризового втручання, тобто рештування, яке нам допомогло звести свого роду дах над церквою і також підсилити південно-східний кут церкви, який був в поганому стані. Unfortunately, even if politicians have reacted quickly with support of World Monument Fund, we had a very high-level and efficient technical meetings on the way to do. Even if we got some money already collected for that, and the equipment put already on track to move to Ukraine to be in time. Unfortunately, end of November, the building collapsed. It was too late. І навіть попри те, що політики доволі швидко відреагували, і в нас була зібрана експертна група, і вже підібране обладнання і технології, які мали відбувати в Україну, ми не встигли, тому що наприкінці листопада будівля обвалилася. The only positive aspect is we have a very detailed digital copy before it collapsed, in case we want to rebuild it. Єдина перевага полягає в тому, що наша є дуже детальна цифрова копія будівлі на випадок того, що буде прийнято рішення її відбудувати. Moving to Chernihiv, we have of course been involved in the cultural center and cinema in the center of Chernihiv, which has been fully documented. But I would like to spend more time on this other building, which is the Vasil Tarnowski Museum of Ukrainian Antiquities, and as it was built initially, but has been transformed later during Second World War into the library. This site has been assessed from drone by different teams, but our work went a few steps deeper in the process. Отож, перейдемо до Чернігова. Руйнування в центрі Чернігова доволі добре задокументовані. Я хотів би звернути вашу увагу на музей старожитностей Тарнавського, який згодом було перетворено у бібліотеку. Було проведено обстеження цієї будівлі спершу за допомогою дронів. What you can see on screen is the level of resolution reached.
We didn't simply, as some others, flew around by drone. We really have scanned from outside, from inside, and even under the damaged park, the rubbles. Ви бачите, що ви бачите, яке ми можемо запропонувати розширення на цих зображеннях, і ми провели 3D-сканування внутрішньої частини, зовнішньої частини і також усіх частин, які були пошкоджені. Every book from the shelves is documented. Every crack, every element you can see is documented. And for example, these traditional architectural elements, axonometry, or for example, sections in every direction, we have produced over 120 sections, full resolution of this building. Тобто усе, що присутнє було у цій будівлі, тепер є задокументованим. Кожна книжка, кожна тріщина у стіні, усі архітектурні рішення. Тут є розподіл на 120 секцій. Усе це є внесено, задокументовано у відповідні документи. Again, even below the most damaged and unstable parts. What allows, with such level database and models, to study properly the pathologies of the building, as you can see on the screen. І фактично задокументовано усе, навіть під рівнем руйнувань, і ми використовуємо наші дані для того, щоб детально вивчити патології чи деформації будівлі, як вам видно на екрані. As an example, this arch, which is straight close to the entry, has major cracks. These cracks are within immersive approach, has been diagnosticated and categorized. So you see from this side of the arch, the same cracks we have on the other side. All this is fully interconnected in 3D. Ось конкретний приклад. Ви бачите арку, яка має тріщини, і ці тріщини змодельовано чи відскановано з однієї сторони і з іншої сторони, і в 3D видно взаємозв'язки між цими сторонами. So again, I would like to point out that the point cloud from the 3D scanning is not an objective. It is just a tool. And this, what you see on screen, the diagnosis, is a couple of hours after extracting the point cloud. But you can go deeper, and you can go now to what some of you have interest, because this is a technique softwares you use for newly built building. But in other part of the world, it is now also applied for restorations. This is the BIM HBIM model. So we have, of course, applied this to the building in Chernihiv. Я хочу повторитися, що ось це те, що ви бачите, те, що витягнуто із точкової хмари, це не є самоціль, це той продукт, який ми отримали після кількох годин сканування, але насправді його можна дуже цікаво використовувати для різних цілей, дуже глибоко копати. І хочу сказати, що ця технологія BIM використовується для нових будівель, але також HBIM використовується, зараз є дуже поширеною у світі, для, власне, реставрації історичних пам'яток. For those of you familiar with the software, you will recognize the structure, the skeleton of the model by families. And you can see that families are not simply for walls in general, or for beams in general, or windows in general, or lintel, but we have been going in much more deeply, and an arch from the original arch, which has been blocked during the Second World War II, before transforming the building into library, are two different families. Ті з вас, хто знайомий із цим програмним забезпеченням, може побачити, впізнати ось цю розбивку на підгрупи, ось цю категорію арок, і побачити, що, наприклад, ось цю арку було заповнено в
чи замуровано в часи Другої світової війни, коли цю будівлю було перетворено на бібліотеку. The exploded version of the model shows you that the part of the arches which have major cracks through the structure becomes independent object, independent part of families. І ви можете побачити нам в цьому розширеному зображенні, що через ось ці щілини чи тріщини в арці ці елементи класифікуються як окрема група об'єктів. In this model, nothing is straight. Everything is deformed as per the reality. На цій моделі немає рівних ліній, усе є деформовано так, як вона виглядає у реальності. What we see, so this was very quickly understood that the specifics of this building obliged us to ask us to go with a multi-level approach, meaning a part which is fully demolished and where we won't be able to reuse anything as not to be modelized as HBIM by Revit or by Archicad. What was by opposition needed for the street part of the buildings. And we had the very damaged part, the red one, where we had to undertake kind of microsurgery intervention. And then both keeping just the point cloud or going to Revit were not enough. And we had to use another software called Edificius, helping us to run a systematic first identification of cracks and level of cracks, important of cracks, if they are detected from both sides of the structures. So you can see that on this small building, we have used 4 different approaches, 4 different methodologies to move the 3D scan to HBIM, going from 300 LOD 300 to 400 or 0 when needed. Отож, ви бачите, що специфіка цієї будівлі, яка дуже сильно зазнала руйнування, фактично вимагає багаторівневого підходу, і ось цей елемент червоним, який був найсильніше поруйнований, дані його неможливо було внести ні в програмне забезпечення Revit, ні в Architect, і відповідно ми ніби провели мікрохірургію ось цього елементу і використали програмне забезпечення Edificius для того, щоб потім кінцево внести в HBIM цю будівлю. Тобто фактично ви за кольорами побачили, що для опрацювання цієї однієї будівлі було використано 4 різні підходи. As an example, and I will be quick now, I would like to show you some example of best practices on how we work in UNESCO on some major building listed. What you have on screen is a building which is in Jeddah in Saudi Arabia. This is one of the building, one of the key landmark of the old town, which has been scanned, has been transferred into HBIM model in LOD 400. You can see the details. This helps to define the diagnostic of the building. Every wooden element, every damage is a family. So you see the level of detail we can reach, and you see some visuals. And from this, you can undertake not simply restoration, but also, for example, some building archaeology studies. From the pathologies identified, you can reconnect with the constructive chronology of the site and take, for example, we had in the red here a lot of pathologies, deflections we were not able to understand. This helps you to take the right decision and remove these late additions to get back to the original building.
So you see the process, how the process can continue later, and for the benefit of the monument and the buildings. Some other things, and we have tried it also in Chernihiv, is that we have the beam, we have, yes, please. Отож, я продемонструю ще скоренько, як ми працюємо з цією технологією для документації культурних пам'яток в рамках співпраці під егідою ЮНЕСКО. Наприклад, ось ця будівля з міста у Саудівській Аравії. Це фактично в центрі міста. Ця будівля була повністю просканована, переведена у формат HBIM з розширенням 400 одиниць. Ви бачите, якого рівня деталізації можна досягнути, видно усі деформації. І також за допомогою цих матеріалів можна проводити археологічні дослідження, хронологічне відновлення будівлі проводити. Наприклад, там червоним кольором було видно ті елементи будівлі, які ми не могли зрозуміти і проаналізувати. І відповідним чином для відновлення оригінальної, автентичного задуму будівлі ці елементи потім можна забрати, щоб повернути будівлю до її первинного стану. In parallel to the 3D scanning happening on field, you can see that on tablet, surveyors also fill a form, a survey form, having two different kind of entries. One is the historical value of the building with a lot of criteria and questions. The second entry is the structural condition of the building. And all this, in fact, we have reused in the case of Ukraine, we have reused the template which has been elaborated jointly with ICCROM. And we digitalized and we put in digital format through tablets to be more efficient on site. And from these two entries, you get some rating mixing the two key entries. And this evaluation, this assessment of the building, both historical value and current conditions, help you to pick up the right strategy to repair some of the families from the HBIM model. Також ви можете побачити, що опріч роботи, так би мовити, на місці, у полі, сканування, яке фізично відбувається, на місці також працюють фахівці, спеціальні експерти, які заповнюють форми, які використовуються в паралелі до сканування. Це подвійна форма. Одна, де даються відповіді на запитання про історичну цінність будівлі, а друга – це форма про структурний стан будівлі. І опісля, опираючись на дані з цих двох форм, виводиться спеціальна оцінка, і ця спеціальна оцінка може допомогти вам у прийнятті конкретних рішень щодо подальшої поведінки із цією пам'яткою. Це одна з адаптацій форми ICCROM. As an example, if the building has a very high value nationally or even internationally, and if a lintel as a family is damaged or collapsed, you have different way to repair this damage. One solution is to reuse the original material or even those still standing on site, or you can also use a steel beam. But of course, these assessments digitally linked to the model will help you to automatically pick up the relevant chapters for your interventions. Я наведу приклад, якщо, наприклад, йдеться про будівлю, яка має дуже високу історичну цінність і має якісь певні ушкодження, які належать до певної категорії, вам ця наявність 3D-скану може допомогти прийняти рішення щодо реконструкції, наприклад, використати оригінальні матеріали, які присутні на місці іншій локації, або використати нові матеріали, але ви можете опиратися на ці дані для ухвалення таких рішень. So I think I have taken too long time, and my two other colleagues should be very impatient.
So I'll stop here. Just these were just examples I wanted to share with you about not simply undertake 3D scans for the pleasure to do 3D scan, but really use these tools for the benefit of your interventions on site, and be specific in what you are requesting from these documentation activities. Я перепрошую, я, напевно, забрав трошки забагато часу. Дякую наперед моїм колегам двом за їхню терпеливість. Хочу ще раз сказати, що я намагався вам розповісти про переваги 3D-сканування в контексті збереження і порятунку історичної спадщини, не лише заради приємності проведення самого сканування, а в контексті того, наскільки вони можуть бути ефективними у подачі інформації для проведення релевантних втручань на місці і подальшої поведінки із цими культурними пам'ятками. Dear Bruno, thank you for your presentation. It's very useful for us and for your work. Not everything is relevant to Ukraine, but I have tried to share some perspectives in the field of emergency conservation in war zones. So you will have to pick up the tools, some of the tools I have mentioned, for you feel confident to work with. Thank you a lot. Звичайно, не все буде доречним для України, але я назвав деякі інструменти, які будуть важливими для вас в контексті невідкладних заходів для збереження історичних пам'яток. Thank you, Bruno. Дозвольте представити якщо можна перекладати тоді. So, Radoslav is ready. Дозвольте представити наступного спікера. Ми дуже хотіли, говорячи про те, що далі робити, також поговорити про наступні речі після проєктування і документування, і тому тішимося, що з нами може бути зараз пан Radoslav, власне, презентуючи хорватський кейс, що є не просто кейсом відновлення зруйнованих війною об'єктів, а це європейський кейс, і який, очевидно, є близьким до нас. So, let me introduce Radoslav Bužančić, PhD in History of Architecture. So, since we have right now spoken about designing and documentation, we really also wanted to speak about what should be done next, and therefore it's a pleasure for us to be able to listen to the Croatian experience, which is a case of not just mere renovation, but a truly European case, and this experience can be very relevant for us as well. And sorry, we are a little bit running out of time because of interpreting, but I asked next speakers to wait a few minutes later, so please present your presentation as you planned. Okay. Please make some stops for interpreting. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. Thank you. I want to thank you, everybody, especially Vasil Roshko and the organizers. It was very interesting to hear about new 21st century experiences for Bruno. But I'm going to speak about war damages which were happened 30 years ago, and about experiences of our restoration of war damages done by Ministry of Culture of that period. So, okay. Хочу подякувати всім за запрошення, панові Василеві Рожку і команді організаторів за організацію події. Мені було дуже цікаво почути про новітні технології, які зараз використовуються в 21 столітті від Бруно, але я розкажу вам про події 30-літньої давнини і про те, як відбувалося післявоєнне відновлення, як цим займалося тодішнє Міністерство культури у Хорватії.
The Conservation Department of Ministry of Culture and Media in Split was founded in 1868, and it is the oldest institution of this kind in Europe. It was founded by Habsburg Francis I in order to protect the ancient heritage by which he provided his right on the title of the Roman Emperor. Отож, наш підрозділ, наш департамент історичного збереження було засновано у 1868 році. Це було зроблено з метою збереження історичної спадщини, а також збереження історичного титулу, переданого правонаступникам попередньої Римської імперії. The institute operates within the framework of the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, and the Service for Protection of Cultural Heritage in Croatia emerged from the tradition of the Split Department. Зараз цей департамент підпорядковується Міністерству культури та медій. The members of Institute, now Department of Ministry of Culture and Media, was the most important Croatian scientists in the field of art history and architectural history, from Vicko Andrić, student of Canova, Frane Bulić, the father of Christian archaeology, to Ljubo Karaman and Cvito Fisković, who wrote the first synthesis of the Croatian art history. Очевидно, що робота цього департаменту очолювалася нашими найславетнішими науковцями. Маємо Вічку Андріча та інших славетних науковців того часу. Due to the long tradition in the protection of the monuments in Croatia, the Ministry of Culture and Media had very precise list of monuments in size and precise cadastre of cultural assets, which is the basis for the protection of the cultural heritage. Завдяки нашим древнім традиціям існування Департаменту збереження культурних пам'яток під парасолькою Міністерства культури та медій ми маємо дуже широкий вичерпний лист культурних пам'яток та кадастр історичних місцин чи місць історичного значення. In the 170 years of existence of the Institute, the Homeland War was one of the biggest challenges for the protection service and represents a huge experience for the further management of risks of all kinds. За 170-літню історію існування цієї установи наша війна за незалежність чи вітчизняна війна була одним з найбільших викликів і поставила перед нами питання управління ризиками щодо збереження національної спадщини. The aggression was represented by a group of rebels from Serbian minority in Croatia, but the war was carried out by Belgrade through its satellites with the international intention of creating a great Serbia. Звичайно, агресію чинила крайня група сербів на території Хорватії, але управлялося увесь цей процес управлявся з Белграду для того, щоб створити велику Сербію. Belgrade, in the time of Milosevic rulership, hid Serbian expansionism and nationalism under the name of Yugoslavia, which practically was disintegrated in a 10-day war by attacking Slovenia in 1991. After that, Slovenia, together with Croatia, declared independence and left Yugoslavia. Other republics followed their example. Отож, Югославія за часи правління Мілошевича характеризувалася крайніми націоналістичними настроями сербів, які робили це начебто в ім'я Великої Югославії, але розпалася уся ця структура за 10 днів, і усе почалося з виходу Словенії та Хорватії. On the day of St. Nicholas in 1991, Dubrovnik was bombed from land and sea. No one expected that the old city on the World Heritage List would be attacked with artillery weapons.
У День Святого Миколая 1991 року місто Дубровник зазнало бомбардувань, зазнало обстрілів і з моря, і з наземної артилерії. Ніхто не очікував, що місто, що є під захистом ЮНЕСКО, зазнає таких страшних артилерійських обстрілів. Reconstruction of Dubrovnik, which suffered in the earthquake 1979, has just been completed after a year before the Yugoslav army attack. Місто Дубровник зазнало руйнувань від землетрусу у 79-му році, і фактично його реконструкцію лише завершили за рік до нападу сербської армії. The experiences of reconstruction the buildings that suffered earthquake in 1979 were valuable. Extensive documentation was prepared for the reconstruction after the earthquake, which later helped in the reconstruction of war damages. Unfortunately, Dubrovnik was attacked suddenly, so it was not possible to carry out preventive protection. Хочу сказати, що усі ці реставраційні роботи, які проводилися після землетрусу, були дуже корисними, адже вони залишили по собі широку документацію, яка потім планово використовувалася для проведення реконструкційних робіт після війни. Але, на жаль, ми не встигли вжити жодних превентивних заходів, адже напад відбувся раптово. Several palaces were burned by anti-armored munitions. І ось бачимо, як горіли будівлі, горіли палаци після обстрілів. The enemies did not succeed in occupying city of Dubrovnik, but they shelled the whole property in different ways. Extremely significant monuments, houses, and palaces were damaged, some of which, such as the Rector Palace and the Renaissance nobleman palaces surrounded with 15th century fortifications, are the reason for the city's inscription on the World Heritage List. Thanks to the long-term study of Dubrovnik's elite monuments, the restoration was quickly prepared and lasted about not more than 10 years. Нашим ворогам не вдалося увійти в місто, зайняти місто, але їм вдалося завдати збитків всякими іншими способами. Тобто багато було обстрілів і пошкоджень історичних будівель, палаців, видатних фортифікаційних споруд 15 століття, завдяки яким Дубровник і потрапив у список спадщини ЮНЕСКО. Але завдяки тому, що усі ці будівлі було добре задокументовано, відновлювальні роботи відбувалися доволі динамічно і не зайняли більше 10 років. Šibenik, like Dubrovnik, is a city inscribed on UNESCO World Heritage List. Like Dubrovnik, it did not fall in enemy's hand, but it was shelled with artillery weapons. Місто Шибеник, так само як і Дубровник, не скорилося ворогові, не перейшло під владу не потрапило під владу Сербії, але так само зазнало артилерійських обстрілів. There are no small damages. A hole in the roof is a reason for further damage from the rain leaking, and the small holes in the sophisticated structures required extensive restoration work. Не буває невеличкої шкоди, наприклад, звичайна дірка десь вгорі на даху може призвести до подальшої шкоди через протікання від дощу, і невеличка дірка у якійсь вишуканій чи складній структурі дуже часто буде вимагати дуже обширних реставраційних робіт. The Cathedral of St. James's in Šibenik on the Dalmatian coast bears witness of the considerable exchanges in the field of monumental arts between northern Italy, Dalmatia, and Tuscany in the 15th and 16th century. The three architects who succeeded one another in the construction of the cathedral, Francesco di Giacomo, Georgius Mattei Dalmaticus, and Niccolo di Giovanni Fiorentino, developed a structure built entirely from stone and using unique construction techniques for the vaulting and dome of the cathedral. Ось тут бачимо катедру Святого Джеймса, яка є знаковою будівлею, яка датується до
датується 15-16 сторіччям. Було 3 визначні архітектори. Робота над катедрою переходила з рук одного в руки іншого, і вони, власне, відзначилися тим, що будівля була зведена повністю з каменю і також унікальною структурою вежі та купола. The 15th century domed construction, work of Niccolò di Giovanni da Firenze, pupil of Filarete and Donatello, was damaged. It was hit by small caliber cannonball, but the damage was significant because of the entire dome had to be dismantled and reassembled, changing the cracked element. Наприклад, ось бачимо пошкодження куполу 15 століття, руки видатного архітектора. Бачимо дірку, яку спричинило невеличке гарматне ядро, проте шкода була дуже значна, адже для того, щоб провести реставраційні роботи, потрібно було повністю розібрати і зняти купол. Numerous cultural assets of the city were damaged, and the most significant destruction was that of the Cathedral of St. Jacob. Багато інших історичних пам'яток у місті зазнало шкоди. Одна з таких найвидатніших пам'яток – це є катедра Святого Якова. Trogir city, unlisted in UNESCO World Heritage List, is a remarkable example of urban continuity. The orthogonal street plan of this settlement dates back to the Hellenistic period, and it was embellished by successive rulers with many fine public and domestic buildings and fortifications. Its beautiful Romanesque churches are complemented by the outstanding Renaissance and Baroque buildings from the Venetian period. Ось це місто Трогір, воно має дуже непересічні характеристики такого містопланування, тяглості містопланування. Воно відоме ще з еліністичного періоду і знане своїми римськими церквами, а також пам'ятками архітектури часів Ренесансу та Бароко. The experiences of World War II, when the conservation department split close-up cathedral portals, left side picture, was also used in 1991 Homeland War, picture in the right. Photopairs of photogrammetric recording were made in 1991 for all monuments of Central Dalmatia as a basis for future restitution in case of necessity. It is used few years after during restoration of the portal. Бачимо, що завдяки досвіду Другої світової війни, коли наш департамент збереження історичних пам'яток закрив портали катедри, так само цю техніку було використано у 91-му році для того, щоб захистити ось цей, зокрема, ось цей портал на фотографії. І було виконано фотограметричні записи чи виміри будівлі, усіх будівель, усіх історичних пам'яток того регіону, для того, щоб потім можна було використати для відновлення цих будівель, в випадку, що це буде необхідно. Fortunately, Trogir was not close to the front line and has enough time to prevent protection of the most valuable monuments, such as the Romanesque portal and the cathedral. На щастя, містечко Трогір було на відстані від лінії бойових дій і мало вдосталь часу для того, щоб звести захисні споруди, і жодна з цих історичних будівель, ні катедра, ні ось ці портали історичні не постраждали. The 15th century portal of the palace Chipico was protected by concrete blocks and sandbanks in the very first day of aggression. Ось ці портали на фотографії для їх збереження чи для захисту використовувалися міски з піском і також бетонні блоки. The apses of the Trogir's cathedral were walled with the concrete blocks. The idea was taken
over from the Second World War, when its more important parts were also walled up. Так само така сама структура з бетонних блоків використовувалася для того, щоб захистити кафедру. Цю ідею також було запозичено з часів Другої світової війни. The Battle of Vukovar was an 87-day siege of Vukovar in eastern Croatia by Yugoslav army, supported by various paramilitary forces from Serbia between August and November 1991. Before the Homeland war, this Baroque city was prosperous and mixed community of Croats, Serbs, and other nations. Маємо також містечко Вуковар. Воно було в облозі під час 87 днів. В облозі югославських військ та різних парамілітарних угрупувань. І воно відоме своєю бароковою архітектурою, і до вітчизняної війни це було дуже таке процвітаюче містечко, де жили хорвати, серби та інші національності. More than 8,000 works of art were looted during the battle, including the contents of municipal museum, Elst Castle, which was bombed and destroyed during the siege. Serbia returned 2,000 pieces of looted art in December 2001. 8,000 пам'яток постраждали під час цієї війни, так само, як і ось цей муніципальний музей. І у вересні 2001 року Сербія повернула нам 2,000 історичних пам'яток, які було викрадено. By the end of the war, the castle was completely destroyed. The Croatian government and the Council of Europe Development Bank financed the restoration of the castle, which began in 2008 and lasted until October 2011. After almost 4 years of restorations, it was completely restored to its pre-war appearance. На завершення війни ось цей замок був абсолютно знищений, і рішенням хорватського парламенту і за підтримки Банку Ради Європи проводилися реставраційні роботи з 2008 до 2011 року, і ось як він виглядав на завершення у 2011. Case study of Velika Parish Church is very interesting. Unlike the elite monuments on the World Heritage List, there are thousands of cases of cultural heritage destructions, especially in areas where ethnic cleansing was carried out in the occupied territories. One of them is the parish church of Velika, a Croatian town from which all the inhabitants were expelled after the occupation. У порівняння із тими пам'ятками, які перебувають під захистом ЮНЕСКО, також можна дуже цікаво порівняльний аналіз провести із дрібнішими пам'ятниками архітектури, зокрема на тих територіях, де відбувалися етнічні чистки. Ось тут в містечку чи селищі Грілка усі мешканці якого були примусово виселені. After the liberation of the occupied territories, a list of all damage to the cultural heritage was made, and unified form was used to register all damage and demolitions of the monuments. Після визволення усіх окупованих територій було створено повноцінний і вичерпний реєстр усієї культурної спадщини, яку було знищено або ушкоджено під час бойових дій. The documentation was used for reconstruction, but also for prosecution of war crimes. Ці документи використовувалися, звичайно, для реконструкції, але також і для розслідування чи для переслідування воєнних злочинів. Drawings and measurings were very useful for the previous earthquake restoration, and it was used for register of all damages.
Також дуже корисно було мати нам усі ці креслення і виміри для того, щоб оцінити обсяги збитків завданих і також для проведення реставраційних робіт. And photo documentation of damaged artifacts in the church was also done immediately. І також відбувалося документування артефактів інтер'єрних. Наприклад, ось тут маємо зразки із церкви. The form includes the areas of the floor plan and facade in square meters, as well as a formula for calculating the estimated costs for restoration of the monument. Ось тут бачимо форми для заповнення даних про розміри чи площу ушкодженої території, а так само спеціальну формулу для обчислення, суми завданих збитків. The image of Our Lady of Rosary was brought by Croatian Franciscan from northern Italy around 1730 from the church in Vrlika. Ось ця ікона Богоматері, її привезли францисканці з Північної Італії десь в 30-40-х роках 18 століття. Це в містечку Вілка. The image was carried in procession through the streets of Vrlika on the feast of the Blessed Virgin Mary of the Rosary on October the 7th. On the same date in 1571, the Christian fleet defeated the Ottoman navy in the naval battle of Lepanto. And the feast of Our Lady of Victory was proclaimed in memory of the Christian triumph over the Ottoman fleet. Бачимо, що цю ікону несли на спеціальному дерев'яному п'єдесталі у процесії в День Пречистої Богородиці 7 жовтня, і того ж самого дня 1571 року флотилія представників християнських країн розбила флотилію Османської імперії, і цей день фактично був відзначенням християнського тріумфу. The church was heavily damaged and looted during the occupation of Vrlika at the end of 1991 and the beginning of 1992. The photo documentation is from August 1995, after the liberation. Ця церква в містечку Врівка зазнала страшних руйнувань, і її було дуже сильно розграбовано під час окупації в кінці 91-го, на початку 92-го року. А ось ця фотодокументацією стану церкви було проведено вже в 95-му році після визволення. Painting photo before the first restoration in 1987 on the left and were damaged to the central part of the composition after the war. І ось бачите, як виглядає ікона перед першою реставрацією в 87-му році, і яких збитків зазнала центральна частина композиції через війну. Of course, the image was restored on the feast of the Our Lady of Rosary on October the 1st, 2017, when town of Vrlika celebrates Holy Day of Victory. The restored painting was returned to the main altar. І ось бачите, у 17-му році, 1 жовтня, коли знову відбувалося святкування цього свята, відновлена ікона Пречистої Богородиці знову посіла місце у церкві. The traditional procession through the streets of Vrlika and celebration in front of the church with a deaf circle dance Niemokolo, silent circle dance of the Dalmatian hinterland, described in 2011 on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Playing the circle, people of Vrlika celebrated the returning of the altar icona. Ось в подвір'ї церкви відбувається святкування, зокрема використовують, бачимо представлення спеціального традиційного танцю, яке називається Німеколо, яке також внесений у список нематеріальної культурної спадщини. On December 29, 22 at 12:19 p.m., the area around Petrinja was hit by a devastating earthquake of the magnitude of 6.2 according to the Richter scale
and intensity at the epicenter about 8 degrees of EMS scale. The accident happened 30 years after the war damages. The documentation carried in the reconstruction of Petrinja from the war damages was very useful in 2020 when the city suffered devastating earthquake. New drone recordings with modern photogrammetry enabled the rapid preparation of documentation for reconstruction after natural disaster. 29 грудня 2020 року територія навколо містечка Петринja зазнала дуже сильного землетрусу. І ось бачите, яких збитків зазнала ця територія. Це відбулося за 30 років після вітчизняної війни. І усі документи, які було створено під час відновлення містечка після шкоди, завданої війною, були також дуже корисними для того, щоб відновити місто після збитків, які завдав землетрус у 2020 році. The documentation from the register of war damages helped in the emergency rehabilitation. Supplementing the documentation was done directly from the point cloud of the 3D model without graphic reconstruction and expensive drawings. The experience of repairing war damage almost 30 years after the Homeland War opened us a large number of topics. The census of the ground perfected the register of the monuments, which today is a fundamental document for the protection of the cultural heritage. The post-war reconstruction supplemented the documentation of the monument fund, and the revitalization of devastated areas is a special challenge that Croatia is facing today through the depopulation of the entire country. Отож, бачимо, що післявоєнний досвід відновлення цього містечка став дуже корисним у 2020 році для відновлення після землетрусу. І ця документація нам дуже допомогла для вживання невідкладних кризових заходів. Також ми мали додаткову документацію, яка була доступна через ось цю точкову хмару і 3D-моделювання без необхідності вдаватися до дороговартісних креслень і графіків. І також це відкрило перед нами багато питань щодо належного оновлення збору даних, так би мовити, поновлення нашого реєстру усіх культурних пам'яток і надання особливої уваги тим територіям, які найбільше постраждали. The refugees has largely returned, and the restoration of the war damages has equally included Croatian and Serbian returners in areas abandoned by the war. According to the results in the report, about 35 of the total protected architectural heritage fund in the Republic of Croatia was damaged in the Homeland War, while 6% of this heritage was totally destroyed. 10 years after the war, all the damages and destroyed heritage fund of cultural properties was restored. The normalization of relation between the both sides in the conflict is very important, and those who committed crimes has to be punished, because if they are not aware of the crime and do not ask for forgiveness, they will repeat it again. Хочу сказати, що до процесу відновлення також були залучені і ті хорвати і серби, які поверталися до місць свого проживання по завершенню війни. І загалом було підбито підсумки, що коло 35% культурних пам'яток Хорватії постраждали і 6% було повністю зруйновано. Процес реставрації тривав 10 років, і за 10 років він закінчився. Дуже важливим моментом після війни є врегулювання стосунків між сторонами, адже ті, хто скоїв злочини, повинні бути покарані, і якщо вони не попросять пробачення за свої дії, це означає, що вони зможуть скоїти таке знову. Thank you for your kind attention. Щиро дякую за увагу. Thank you for
for your presentation. It's a very good case for us. Thank you a lot. You're welcome. So, dear colleagues, sorry we are a little bit late because of interpreting. So let me introduce Dr. Richard Kurin, Smithsonian Distinguished Scholar and Ambassador at Large. Smithsonian is our great partner about methodology, about resources, and long-term cooperation. So thank you for coming. Thank you, Vasil, and thank you all for being here. Хочу представити доктора Річарда Куріна, нашого великого друга. Дякую дуже усім. Дякую, що ви сьогодні зі мною. So I come to you from Washington, D.C., and speak as well on behalf of my many colleagues who have been involved in helping our Ukrainian partners in the effort to protect and safeguard heritage and document the situation as it unfolds in this war. Я звертаюся до вас зараз з Вашингтону в окрузі Колумбія і хочу висловитися і звернутися до вас від імені також усіх моїх американських колег, які налагодили співпрацю з українськими експертами для того, щоб провести належну документацію і для того, щоб провести належні роботи над створенням документації усіх збитків і шкоди, завданої під час цієї війни. Yeah. Vladimir Putin and his regime has made culture both a justification of war and a target of war. Владимир Путін і його режим зробили культуру таким компонентом, який з одного боку і начебто виправдовує його війну, а з іншого боку є мішенню війни. And so we recognize your efforts in Ukraine, your defense of freedom, of identity, of your history and culture is basically a fundamental defense of human rights. Тому ми дуже цінуємо ті зусилля, яких ви докладаєте, яких докладає Україна, і ту оборону, на яку ви підвелись, це є фактично оборона фундаментальних прав людини. And we understand in America and much of the free world that you are fighting for us. І ми в Америці маємо повноцінне, у Америці і в інших частинах вільного світу, ми розуміємо, що та боротьба, яку ви ведете, це також і боротьба за нас. And we salute you for it. І ми вам за це дякуємо. We understand the sacrifice. Ми розуміємо вашу жертву. And we just applaud your bravery and courage that you have exhibited for the world. І ми схиляємося в пошані перед тою мужністю і хоробрістю, яку ви проявили за час війни. We started our efforts working in concert with Ukrainian colleagues, certainly after 2014 and before the Russian invasion in 2021. Ми почали співпрацю з українськими колегами ще у 2014 році і ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році. One of the things we noticed in monitoring the situation was Russian monument building in the Donbass and Crimea, the use of cultural monuments to basically mark territory as Russian.
Одна з речей, на яку ми звернули увагу, це є те, як російська сторона маркує територію за допомогою культурних пам'яток на Донбасі та у Криму. Фактично, культурні пам'ятки використовуються для позначення чи присвоєння собі території. We saw a Russian monument building in celebration of the 2014 conflict, in recognizing Stalin, Tsarist Russia, World War II. So we saw the use of culture basically as a vehicle of marking territory. Ми побачили, наприклад, зведення історичних чи зведення культурних пам'яток на відзначення подій 14-го року, вшанування пам'яті Сталіна, царської Росії, Другої світової війни. Тобто ми бачимо, як культура використовується повноцінно як інструмент ведення війни. We now monitor about 28,000 cultural heritage sites in Ukraine by satellite. So we monitor religious sites, museums, archives, libraries, archaeological sites, historic buildings, churches, religious sites, and so on. Зараз під нашим моніторингом перебувають 28 тисяч об'єктів. Ми проводимо цей моніторинг за допомогою сателітарного обладнання. Це такі місця, як релігійні об'єкти, музеї, архіви, бібліотеки, місця, які мають певну археологічну цінність та таке інше. And our satellites track when we are able to witness bombings, missiles, fire, and other possible destruction of cultural heritage sites. І ми маємо відповідно дані з сателіта, з супутникові дані, коли відбуваються, наприклад, бомбардування, обстріли, підпали чи іншого роду руйнування. We work closely with Vasil and his team at HERI and others to verify damage on the ground in an effort to document Russian war crimes, the destruction of cultural property. Ми тісно співпрацюємо з паном Василем та його командою для того, щоб на місцях проводити верифікацію злочинів війни і для того, щоб могти подальше розслідувати ці злочини і мати доказову базу. We have also been able to document Russian looting of museums by satellite imagery. Також за допомогою супутникових знімків нам вдалося отримати докази чи підтверджуючі дані про факти розграбовування музеїв російською стороною. We have provided materials to our Ukrainian colleagues, to museums and cultural sites to help protect their collections. Ми надавали інформацію, зокрема, різним культурним установам, музеям і таким іншим установам, які мають культурне значення, для того, щоб вони могли вжити адекватних заходів для захисту своїх колекцій. And we have provided advice to Ukrainian conservators and museum people and others so they can care for their collections. І також ми видавали рекомендації українським фахівцям зі збереженням культурної спадщини, музеям та іншим представникам культурних установ для захисту їхніх збірок і колекцій. We've worked closely with the National Research and Restoration Center in caring for national government collections in Ukraine. Ми тісно співпрацюємо з Національним центром досліджень та відновлення для того, щоб допомогти їм подбати про
державні збірки чи національні збірки державного рівня. Реставраційний центр Стрелікова сьогодні працює. Yeah. And we've worked very closely with our international colleagues and partners, the Olive Foundation, Cultural Emergency Response, the UNESCO, ICCROM, and many others in the international community to help our colleagues in Ukraine. І також ми співпрацюємо з фундацією Олив, ініціативою CER, UNESCO, ICCROM і іншими міжнародними організаціями та проєктами для того, щоб допомагати нашим колегам в Україні. Sadly, this effort will continue as long as the war continues. На жаль, ці всі зусилля і ця праця повинна тривати доти, доки триває війна. And we've drawn, of course, on inspiration from efforts in the past. We've heard some of them to preserve culture and heritage in the face of conflict. І ми намагаємося черпати натхнення із минулого, звертаючись до історичних прикладів збереження культурних пам'яток, попри наявність військових конфліктів. We've been inspired, of course, by the efforts of the monuments, men and women of World War II to preserve European treasures in the face of Nazi destruction and looting. Ми, наприклад, нас надихає досвід подвигу європейців, які вдавалися до надзвичайних зусиль для того, щоб зберегти історичні пам'ятки європейські від розграбовування німецькими військами. And of course, we draw lessons from and guidance from the conventions that emerged after World War II, particularly the 1954 Hague Convention and the 1970 UNESCO Convention. Ну і також, звичайно, ми опираємося на документи, на конвенції, які постали після відповідних подій. Зокрема, йдеться про Гаазьку конвенцію 54-го року та 1970 році було прийнято відповідну конвенцію ЮНЕСКО. So just as we will continue to help save sites and collections and document war crimes and seek accountability, we also understand the worth of heritage for the future. Тому, з одного боку, ми продовжуємо свої роботи для того, щоб убезпечити історичні місця, збірки та колекції, документувати військові злочини, шукати справедливості та відповідальності, а з іншого боку, розуміємо вартісність історичної спадщини для прийдешніх поколінь. So just as we understand, and I think the world understands, that in emerging from conflict and thinking of times after conflict, you know, governments and people usually think, you know, of the most important things, the infrastructure of a society, hospitals, healthcare, schools, housing, factories, everything a society needs to survive. There also has to be a place for culture on that list. Хочу сказати, що з досвіду ми знаємо, що коли країна виходить з конфлікту чи відразу після конфлікту, влада схильна міркувати практичними категоріями усього, що найбільш необхідне зараз населенню. Зокрема, йдеться про відновлення інфраструктури, лікарень, доступ до системи охорони здоров'я, відновлення шкіл, створення нового житла. Але ми розуміємо, що у цьому переліку повинно бути місце культурі. Hundreds of billions of dollars will go into the reconstruction of Ukraine.
Сотні мільярдів доларів буде спрямовано на відновлення України. It will take decades to rebuild Ukrainian society and infrastructure. І для того, щоб відновити функціонування українського суспільства та українську інфраструктуру, підуть десятиліття. But I think we're also concerned that culture have a place on that list. Проте, я думаю, ми усі турбуємося за те, щоб вистачило місця у цьому переліку і питанням культури. There are things in terms of Ukrainian culture that are very important symbolically, that give heart and spirit and soul to a society. And those things need to be preserved and in some cases restored. Є певні елементи чи компоненти української культури, які можна вважати за дух і душу, і серцевину чи осердя культури. Відповідно, ці елементи потрібно обов'язково оберігати або ж відновлювати. Just like in other post-conflict societies, it's very important to restore and to preserve archaeological sites and historic buildings, libraries, museums, archives, because these provide the knowledge and the inspirational base for future creativity. Так як у інших країнах чи державах, які перебувають на стадії постконфлікту, дуже важливо буде мати розуміння про необхідність збереження археологічних місць археологічного значення, історичних будівель, бібліотек, музеїв, архівів, адже вони є місцем концентрації знань і також місцем черпання натхнення для творчості у майбутньому. Many of the cultural heritage sites also provide anchors of civic life, churches and spaces and civic spaces and theaters and museums and so on for the living cultural heritage of a people. And those things are very important for the future to go forward. Багато історичних пам'яток також є місцем, є коріння суспільного життя. Такі місця, як церкви чи музеї, це є місця, які дуже важливі для людей, для громади і для того, щоб ця спільність тривала. Again, it'll be your decision in Ukraine, but in many societies, we've also preserved the evidence of war to teach us lessons and remind us of what not to do. Звичайно, це буде залежати від вас, але у багатьох інших країнах, що постраждали від конфлікту, часто приймають рішення також і зберігати пам'ятки війни для того, щоб вони на майбутнє слугували уроками того, що не мало відбутися чи як не робити. Preserving sections, for example, of Auschwitz and the Berlin Wall and its fall and its destruction. It's important to keep those as reminders of our recent past and what not to do. Такі рішення, як, наприклад, збереження частини концтабору Аушвіц чи часток Берлінської стіни, слугують важливим нагадуванням про минуле, нагадуванням про те, чого не робити. And finally, the restoration and preservation of cultural heritage is important for the future economy of a country, as many people will then, as tourists and as visitors, want to learn from it and have those experiences in the future and teach their children. So it's very important, I think, to help preserve, restore, and support that cultural heritage that is now so very much under attack. Навіть з економічної точки зору збереження і відновлення історичних пам'яток є дуже доцільними, адже важливим елементом суспільного життя є також
пізнання цих пам'яток, туризму чи просто відвідини, передача цих знань наступним поколінням. Тому навіть з цієї точки зору це є дуже важливою справою. So we will continue to help support Ukraine, to work with you, to work with our colleagues now and in the future, and we're very, very proud of that partnership. Thank you. Ми неодмінно будемо далі підтримувати Україну разом з колегами, працювати із вами в партнерстві. Ми дуже гордимося цією співпрацею, яку ми налагодили з вами. Дякую. Thank you, Richard. Thank you for cooperation. And Smithsonian and Smithsonian Cultural Rescue Initiative is a partner for Kharkiv expeditions, which are very rich and methodology and database, which we start presenting. So I invite Corine Wegener, Director of Smithsonian Cultural Rescue Initiative. Please, Corine. Hello, everyone. I'm Corine Wegener. I'm Director of the Smithsonian Cultural Rescue Initiative. And I just wanted to say also how proud we are to be working with so many wonderful partners, including Vasil and all of his colleagues at HBIM. Доброго дня, я Корі Вагнер, директор Смітсонівської ініціативи культурного порятунку. Я від імені нашої установи хочу сказати, яка це честь для нас співпрацювати з паном Василем Рожком та цілою організацією. I want to echo Richard Kurin's remarks about all the work we've done, so I won't talk about that some more. But I did want to talk about cultural emergency response, Sarah, a little bit. Я не буду повторювати слова Річарда, який детально розповів про всю пророблену нами роботу, але я хочу трошки більше розказати про ініціативу культурного порятунку. Unfortunately, our partner Sana Lechert from SARE was not able to join us today. На жаль, наша партнерка Сана Лечер не змогла сьогодні до нас приєднатися. But it's been by virtue of their ability to pool funding along with ours in order to support Harry and other colleagues in Ukraine that we're able to do the work that we do. So partnerships are so important. Але хочу сказати, що власне за допомогою їхніх зусиль забезпечити фінансування і наших спільних зусиль, об'єднання цих зусиль, ми мали змогу підсилити діяльність Гері, і наше партнерство, яке ми в цьому аспекті заснували, дуже добре спрацювало. I want to also mention our other partner, the Kościuszko Foundation from Poland. Я хочу також сказати про наших ще одних партнерів, фундацію з Польщі, фундацію Костюшка з Польщі. They support Polish-American exchange in the United States, but through their offices in Warsaw, they've been delivering aid to some of our colleagues in Ukraine at various smaller cultural institutions over the past many months. Ця фундація займається польсько-американською культурною співпрацею, але за допомогою роботи їхніх варшавських офісів ми мали змогу передати точкову допомогу численним дрібнішим культурним установам за останні місяці. So we're so proud to work alongside all of you in your efforts to support from a distance. But again, we salute your efforts and want to keep helping in any way we can. And I wish you good luck in the rest of your meetings. Thanks. Тому хочу сказати, що ми дуже пишаємося тим, що маємо змогу працювати пліч-опліч з вами і хоч на відстані, але підтримувати вас і знову ж таки схиляємо голову перед усіма вашими зусиллями. Дякую. Thank you. Thank you, Corey. We are a little bit out of time, so I speak shortly. But today
we had a very rich day, and for our partners, I would like to tell that we presented our half-a-year work thanks to your partnership, thanks to your support, and we start publicly open and giving access to this data for renewal. And we dream and plan next online meetings with you for international audience, because today it was specific for Ukrainian specialists. And we will have today also discussion with beneficiaries from Sumy, Chernihiv, Kharkiv region about further use of these materials. But thanks to you, we did a lot, much more than we planned, and we had sustainability, and we took responsibilities to hold this after the project, this project ends, because I believe in our future cooperation, but we will support this institutionally in any case. So I invite Javier Ausín, program manager, World Monument Fund, who supported expeditions, first expeditions total in 3 regions, Kyiv, Chernihiv, and Sumy, and was with us each 2 weeks speaking about database and their lives. So, Javier, please. Thank you, Vasil, and hello, dear colleagues. I'm very happy to join all of you from our office in New York. Доброго дня. Слово передається пану Хав'єру Ausínu, програмному менеджеру World Monument Fund. Доброго дня, мені дуже приємно до вас звертатися сьогодні. I speak today on behalf of World Monuments Fund, and I want to echo everything that both Richard and Corey said about working with Harry, supporting actions and needs in Ukraine, and the need to really work with all of you, with local professionals and local organizations in Ukraine during this time. Я не буду повторюватися, лише скажу, що все, що вже було сказано попередніми доповідачами, лише хочу сказати, що для нас це честь могти працювати зараз з українцями, підтримувати місцевих фахівців у такі складні часи. For us, it was really clear from the beginning that if we wanted to help in a meaningful way to Ukraine in this process, we would have to work with local partners. And in fact, we were very proud that our first action in the country was, in fact, bringing a local professional to our team, my great colleague, Katerina Goncharova, who I believe is in the room with all of you in person. Хочу сказати, що розпочинаючи наші зусилля, ми розуміли, що для того, щоб отримати якісь реальні відчутні результати, нам потрібно буде спрацювати із фахівцями на місцях. Тому я хочу сказати, що перше, що ми зробили, це залучили до нашої команди українську експертку, пані Катерину Гончарову, яка розуміє з вами у залі. Katerina and I work together daily on really figuring out how we can bring support from World Monuments Fund's headquarters to Ukraine. And through our work and the many, many conversations we've had in the last more than a year, we have been able to support different projects in the country that include bringing equipment, stabilization projects, digitization projects, and the project that brought us here today for this meeting. Ми з пані Катериною перебуваємо на щоденному зв'язку і постійно обговорюємо питання підтримки України. Вже понад рік ми ведемо цю співпрацю, обговорюємо
підсилення напрямків, наприклад, диджиталізації чи оцифрування, чи надання необхідного технічного обладнання чи забезпечення. And thanks to Harry, we realized very quickly of the importance of really supporting this damage assessment project to really create a foundation of knowledge on the number and scale of damage sites around in different regions, in different oblasts around the country, and the need to really conduct this work now. І долучившися до цього проєкту Гері, ми відразу зрозуміли, наскільки він є соціально важливим, наскільки великою є потреба зробити інвентаризацію і оцінку шкоди, завданої культурним об'єктам по цілій Україні вже зараз. And the importance to keep all this documentation in a database that really provides a platform for different oblast administrations, Ministry of Culture, and professionals and academics in Ukraine to have access to these resources for future, for present and future actions. І дуже важливо, що усі ці дані також вносяться в єдину базу даних для того, щоб до неї мали доступ, наприклад, регіональні чи обласні адміністрації, Міністерство культури, дослідники та науковці, також для того, щоб до неї був доступ у майбутнього для будь-яких інших причин. We understand that this very important database should be and will be dynamic and expanded in the future to really capture, again, the scale of affected sites and damaged sites around the country, to really support future actions, again, for the stabilization of some of these sites, further documentation, and even the long-term recovery. Ми також розуміємо, що ця база даних буде динамічно розвиватися, розширюватися в міру того, як будуть з'являтися нові дані про події, і вона може слугувати основою для прийняття рішень щодо подальших дій, знову ж таки для стабілізації стану історичних пам'яток, подальшої документації і потенційного майбутнього відновлення. And World Monuments Fund will, as always, stand by to provide any support in the coming months to really, again, make sure that this database is properly used by everyone who really can have a positive impact in the recovery of these sites, because we believe that this is a great example, a great project that shows the importance of collaboration between local and international organizations. І наш фонд буде, звичайно, постійно на поготові поруч із вами для того, щоб допомогти забезпечити правильне користування, належний доступ до цієї бази даних, тому що ми вважаємо, що це є дуже корисна річ і також дуже гарний зразок міжнародної співпраці у цій сфері. And lastly, we hope this event is being helpful for everyone in the audience to really understand all the great and unique work that all the teams have been conducting on the ground, going to the site and documenting them and really planning and developing a methodology. And I hope this is a useful moment and meeting to really not only understand this work, but also understand how this can be used for the future. І хочу сказати, врешті-решт, останнє, що я сподіваюся, що ця сьогоднішня подія буде корисною для усіх присутніх, для того, щоб зрозуміти, наскільки цінною є ця робота, наскільки багато зусиль доклали усі команди, виїжджаючи на місця, проводячи обстеження та документацію, працюючи над розробкою методології відповідною, і також поглибили розуміння того, наскільки результати цієї роботи будуть важливими у майбутньому. So thank you so much again to everyone and to the Harry team.
And as I said at the beginning, we stand by to continue working with all of you and supporting all the needs and necessary actions in the next months. And Katerina and I will be, as always, at your disposal for to have more conversations about that. Thank you. І хочу ще раз подякувати, як вже казав на початку, хочу подякувати команді Гелі чи штабу порятунку спадщини. Ми з пані Катериною будемо з вами на зв'язку для того, щоб забезпечувати вам підтримку впродовж наступних місяців. Thank you, Javier. Let me introduce Dr. Brian Daniels, Director of Research and Programs at Penn Cultural Heritage Center, Penn Museum. We met with Brian on forensic heritage methodology, but now I'm very thankful to Brian for constant support, building vision of future, and forming and helping us to focus and to believe in our strengths. And also Brian supported us with resources for this event, so thank you a lot, Brian. Thank you, Vasil. Colleagues, thank you for the opportunity to join you today, to recognize the outstanding efforts and resilience of our colleagues in the Ukrainian heritage community, to launch this documentation platform, and to discuss what must be done in the months ahead. Отож, слово має пан Брайан Деніелс, директор програми досліджень культурного центру збереження спадщини Penn. Дорогі колеги, хочу подякувати вам за ті зусилля і за вашу резилієнтність і стійкість у підході до цієї справи, у розвитку розуміння та підходу до документації усіх цих подій та запуску в роботу цієї бази даних. The Penn Cultural Heritage Center is pleased to support this event. Наш культурний центр має за честь підтримувати вашу подію. At this moment, you are charged with the task of shaping an agenda for the future of heritage preservation in Ukraine. На даний час ви фактично створюєте порядок денний захисту пам'яток культурної спадщини в Україні на майбутнє. This challenge is daunting. Це дуже великий виклик. Russia's war of choice continues. Війна, яку обрала Росія, триває далі. The moment requires new political, social, and monetary commitments. В цей момент нам потрібно, щоб люди взяли на себе нові соціальні, політичні, навіть фінансові зобов'язання. It demands new directions of thinking and new mechanisms for action. Також є потреба у новому керунку мислення і новому підходу до дій. Together, our work must emphasize collaboration and be attentive to human rights and to human needs. Разом ми маємо робити наголос на співпраці, а також маємо пильно ставитися до потреб людини і прав людини. The moment demands that we be better friends to culture. Сьогоднішній день вимагає, щоб ми стали близькими друзями культурі. Friendship is an easy word to say, but true friendship is very, very hard. Дуже легко сказати дружба, але справжня дружба – це далеко не проста справа. Friendship is crucial to cooperation between countries, organizations, and institutions. Дружба є ключовим елементом взаємодії між установами, інституціями, організаціями і навіть державами. It is vital to successful interventions in war and to post-war reconstruction.
Вона є важливим елементом проведення успішних інтервенцій під час війни і також післявоєнного відновлення. It means sincere and meaningful action among people from Washington to Kyiv, from New York to Lviv, from Philadelphia to Kharkiv. Це дружба означає згуртовані та значущі дії від імені усіх людей від Вашингтона до Києва, від Нью-Йорка до Львова, від Філадельфії до Харкова. It means committing not only to caring for heritage, but to do an ethic of caring for the people who care about heritage. Тут йдеться не лише про те, щоб дбати за культурну спадщину, а також і дбати за людей, що дбають про культурну спадщину. And I am convinced that sincere bonds of genuine connection, shared by people of goodwill, are the foundation of the future protection of cultural heritage in Ukraine. І я переконаний, що ось ці щирі зв'язки між людьми доброї волі, які дбають за культурну спадщину, закладуть добрий фундамент, добрий ґрунт для захисту культурної спадщини в Україні на майбутнє. Led by the dedication of our Ukrainian friends, we have shared over the past 14 months a sense of purpose in the hope that something of Ukraine's culture might be preserved for the future. За останні 14 місяців, захоплюючись прикладом наших українських колег, ми відчуваємо, що йдемо за певною ціллю і маємо надію на майбутнє. Anthropologists like me often ask what motivates someone in this situation. Такі фахівці з антропології, як я, часто задаються запитанням, що мотивує людину в таких обставинах. And what they have found is that it is because people have hope and have internalized an idea, an ethics of care built on a partnership of recovering, relieving, and reconstructing. І ми з'ясували, чи вони з'ясували, що фактично усе зводиться до того, що людина живе надією, вона сповідує етичний підхід дбати і працювати на благо відновлення та реконструкції. This is how hope can be found in the midst of war. Ось так можна віднайти надію і посеред війни. This meeting and the success of your work now and in the future, the strength of Ukraine's cultural sector now and in the future, must reflect that transnational partnership of recovery, relief, and reconstruction. І ось ця подія, яка відбувається під час війни, ці зусилля, які ви докладаєте під час війни, дуже добре відображають національне прагнення до відбудови і реконструкції. To our Ukrainian friends, your efforts continue to inspire us. Хочу сказати нашим українським друзям, що ваші зусилля все ще і далі нас надихають. Thanks to you, much has now been sandbagged, salvaged, stabilized, and so crucially documented. Завдяки вам багато чого вдалося оберегти, врятувати, запобігти і, що не менш важливо, документувати. Successful initiatives at this stage begin to focus on specific tasks, specific places, and specific goals. Успішні ініціативи такого ж типу фокусуються на конкретних завданнях, конкретних цілях, які ставляться перед собою. There can and should be many new initiatives that develop into strong and lasting international friendships to sustain Ukraine from this emergency into reconstruction and beyond. Ми надіємося, що буде і далі багато таких ініціатив, які переростатимуть у
міцну і надійну дружбу міжнародного характеру, яка зможе допомогти Україні під час виходу з конфлікту і опісля. We must take seriously the fact that friendship requires work. Friendships are forged through action as much as they are through empathy. Ми повинні серйозно ставитися до того факту, що дружба вимагає роботи, що дружба засновується не менш на діях, аніж лише на емпатії. Our challenge is to meet and collaborate with our Ukrainian colleagues in these locally inspired initiatives. Ми бачимо виклики, які заохочують нас працювати і взаємодіяти з нашими колегами на рівні ось таких місцевих ініціатив, що проростають на місцевому ґрунті. We would all do well to remember the lesson of the Second World War. Ми також усі повинні пам'ятати уроки Другої світової війни. Europe's cultural reconstruction came through strong city-to-city, museum-to-museum, and university-to-university collaborations. Післявоєнне відновлення Європи також великою мірою збулося завдяки сильній співпраці між музеями, між університетами, між різними установами. The friendships formed then have been durable. Дружба, яка зав'язалася тоді, виявилася дуже стійкою. We're going to need a great many more friends who are inspired to action now. І нам потрібно буде ще багато друзів, які зараз мали би також бути натхненними, щоб діяти. Even as we survey the challenges now facing Ukraine, I remain hopeful for the reason of all of you here. І навіть дивлячись у обличчя тих всіх викликів, які все ще стоять перед Україною, я зберігаю надію, бо дивлюся на усіх вас. And when I see how friendship turns into hope, I recall the words of poet Adrienne Rich, who offered these words 45 years ago. І коли я дивлюся, як дружба переростає у надію, я згадую слова нашого поета, який написав ось ці рядки 45 років тому. My heart is moved by all I cannot save. Я зворушений, чи моє серце зворушене через усе те, чого я не можу врятувати. So much has been destroyed. Стільки усього поруйновано. I have to cast my lot with those Мій жереб разом із тими, who age after age perversely and with no extraordinary power. які вік за віком в несприятливих обставин і без якихось надзвичайних сил reconstitute the world. Знову відновлюють світ. Thank you very much. Дуже вам дякую. Thank you, Brian. Thank you, dear partners and speakers. Thank you for your greetings to us. And I plan that our next conversation will be the discussion. So today we presented this to Ukrainian audience, and separately in English online we will have professional discussion on materials a week or two in future. So with possibility to discuss this and to hear feedback from you in details. Thank you a lot that we have you. Thank you. Можна припинити, так?
Do you have anything?